So. Saryu, die neueste der Charakterquest. Und ja, von den ersten Dingen von The Sun and the Moon, was manche als Season 2 bezeichnen. Gut. You should leave before I change my mind. Genau, deswegen. Aber ich tue das trotzdem mit Kapiteln weitermachen. Ich ändere einfach nur das Thumbnail. Weil... Ja, ist halt Kapitel 13 gewesen, ne? Deswegen werde ich jetzt nicht Season 2 Kapitel 1 machen draus, weil es nicht stimmt. So, da sind wir wieder in der Magieschule. After years in school, all of my hard work has finally paid off. I'm now researching magical pharmacology with my best friend, the slightly scatterbrained girl in glasses. Was? Ihr seid noch Freunde? Nachdem was passiert ist? Okay. Everyone in our class approaches their research carefully. That's because each month, the teachers look over our work and evaluate its merits. Knowing this, I dive into my studies with gusto. I'm good at focusing on the tiny kinds of details others tend to miss. After a while, the others take notice of this talent, and I'm eventually chosen to be our class representative. Mir fällt gerade auf, dass der Weiter-Button jetzt in so einem Cutscene-Ding unten rechts ist und nicht mehr neben dem Text selber. But while I usually try to do everything myself, my best friend is always reminding me. Oh, jetzt. Try to work with the others. So I decide to give it a shot. For her. Also ist nur der letzte, der unten ist dann, ja. Okay. Sind denn noch kleine Änderungen, ne? Seit den alten Charakterquests. Was ich auch bemerkt habe, ist, dass es für sie bis jetzt kein X-Kostüm gibt. Oder EX. Wo ich halt, von den anderen gibt es das halt. Da habe ich ja schon ein bisschen die Waffe für AKH gemacht. Mal sehen, wie lange ich dafür noch brauche. Ich brauche jetzt gerade ein rares Material, um die nochmal abzugraden. Aber die bekomme ich entweder für sehr viel Marken. Also sehr, 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 sehr viel Marken. Oder wenn ich einen Monat abwarte und dann die normalen Quest-Marken verwende. Also resettet halt monatlich. Das sind wieder viele Vögel. Bei denen funktioniert das jetzt aber, ne? At first, everyone in class seems to be enjoying themselves. But as the days go by, the others start to get more and more worn down. I find this terrifically disappointing, because it's not a lack of talent that holds them back. It's a lack of effort.
But soon they begin to drop out of class, one after the other, after the other. Ja, so ist das manchmal, ne? Mit Schule. Eventually, the only students left are me and my best friend. I can tell this stresses her out. But the harder she works, the more nervous she gets, and her work soon begins to suffer. One day, I turned to her and put a calming hand on her shoulder. Hey, I say, you're going to be all right. We're almost through this, so just stay focused. Guter Rat. Nicht mal als ein Item bekommen. Wie ist Batman? Here I go. I hope we can do this. Mehr Vögel! Wird immer noch komisch, dass sie die Titelmusik bei ihr in den Levels drin haben. I can tell the lack of other students disturbs my friend, but it doesn't bother me at all. I've never needed outside sources for motivation, and I won't ever give up on a task before seeing it through to the bitter end. That's not to say this is easy, because it's not. It's hard. A task of this size split between two people is laughably hard. But my friend and I put our heads down and keep going. And somehow we come to the moment of the final experiment. It all comes down to this. The two of us have to pour separate compounds into our beaker at the same time. And if we're off by so much as a drop, all of our work will have been for nothing. Ja, geil. Das kann ja nur schief gehen. A moment of truth. My hands are slick with sweat. Slowly, so slowly, we begin pouring our compounds. But then my friend makes a sound, a tiny, almost imperceptible gasp. And our potion immediately turns from a bright blue to a dark, muddy brown. Oh je. Da ist es wohl hin mit ihrem Experiment, wa? Ich frag mich gerade, ob das bevor oder nachdem sie ihre, ich sag mal, Beziehungsprobleme hatten, war. Here I go.
Later that night, I knock on my best friend's door. And while I know she's in there, she refuses to answer. Do you want to build a snowman? Hey, I say finally. Come on, we have to try again. Apropos, die Synchronsprecherin von Asuna und ebenfalls Elsa im Japanischen ist ja leider gestorben, ne? 35 wurde Why? sie. She responds in a trembling voice. You're so good, and I don't understand any of this. You'd be better off without me. You're right, I say bluntly. But me being so good means that no matter how many times you blow it, I'll be there to pick you up. Now let's go. Ja, du entkommst mir nicht. Ich weiß zwar nicht, was sie machen, diese dummen Vögel, aber ne, wenn ich einen sehe, dann kommt er mit. The door creaks open, and my friend's face appears. She wipes absently at tears with one hand and puts her glasses back on. Then, grasping her other hand, I drag her back to the lab. Jo. Kleine Mini-Geschichte in der Schule von den beiden.